No? Yeah. Udila Aruna. Это самый первый, когда мы прям такое дальше начнется. Совсем. Odilo Aruna Purabhavagi Dvijamani Koramani Jage Odilo Aruna Purabhavagi Dvijamani Koramani Jage Bhagata Samoha Loela Sate Jelana Kara Braje Bhagata Samoha Loela Sate Jelana Kara Braje Bhagata Samoha Loela Sate Jelana Kara Braje Bhagata Samoha Loela Sate Jelana Tatai tatai bhajalako Gana gana kahe gajero Tatai tatai bhajalako Gana gana kahe jajero Preme dala dala sonaranga Tarani no pura pache Preme dala dala Preme dala dala sonaranga Charani no pura pache Preme dala dala sonaranga Charani no pura pache Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bola re bandhana pori Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bole bandhana pori Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bola re bandhana pori Mitini davase jelare rati Devasha sharira saje Mitini davase jelare rati Devasha sharira saje
durlabha manava deha Payaki koro bhavana keha Mana durlabha manava deha Payaki koro bhavana keha Ebena bajile yashoda sutta Karani pori belaje 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 Udita tapana hoile asta Tina jela bale hoy baby asta Udita tapana hoile asta Tina jela bale hoy baby asta Udita tapana hoile asta Tina jela bale hoy baby asta Udita tapana hoile asta Tina jela bale hoy baby asta Tabe ke noy be Allah sahoy Na bajare dhaya raje Tabe ke noy be Allah sahoy Na bajare dhaya raje Tabe ke noy be Allah sahoy Na bajare dhaya raje Jivana nitya janahasar Kahe nana vidha vipadhavar 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 Namashraya koriyatani tumi Takapanataje Namashraya koriyatani tumi Takapanataje Jivera kalyana sadhanakam Jagate ase madhuranam 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 Avidyati mera tapana rupe Rugakane viraje Avidyati mera tapana rupe Rugakane viraje Avidyati mera tapana rupe Rugakane viraje Avidyati mera tapana
Krishna nam Shudha Koriyapan Yuro Bhakati Vinoda Pran Krishna nam Shudha Koriyapan Yuro Bhakati Vinoda Pran Nama bina kichu nahi koara Choda bhuvana maje Nama bina kichu nahi koara Choda bhuvana maje Jago, Gora Chanda Bole. Jeep Jago, Gora Chanda Bole. Kota Nitra Jaya Maya Isachira Kole Kota Nitra Jaya Maya Isachira Kole Bhaji Bhavaliya Ese Samsara Bitare Bhaji Bhavaliya Ese Samsara Bitare Vichara boy Bhuliya rohile tumi Vichara boy Tomare loete ami hoino avatara Tomare loete ami hoino avatara Tomare loete ami hoino avatara Ami bina banduar he ache tomara Ami bina banduar he ache tomara Ami bina banduar he
तुम्हारा शादी माया नशी पारला की शादी माया नशी पारला की Hare Nama Maha Love to me Magi Hare Nama Maha Hare Nama Maha Love to me Magi Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. We should sing the Radhastami. What the Radhastami? Huh? No. Radhe Jaya Jaya Madhu. Yeah. You want to sing? Yeah, go. Oh, thank you. Широких осталось 128. Лампочка. Где лампочка? Что он сам быстро? Лампочка. Сейчас? Дайте еще книгу. Дай мне книгу. Это будет странно. Tarune Mandava Mahite Gokula Tarune Mandava Mahite Gokula Tarune Mandava Mahite Gokula Tarune Mandava Mahite
Rati Vardhana Veshe Hari Nistuta Vrindaviti Meshe Damodara Rati Vardhana Veshe Hari Nistuta Vrindaviti Meshe Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Gokula Taruni Madhava Mahite Gokula Karuni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Navachashi Leke Lalita Saki Guna Ramita Vishake Lalita Saki Guna Ramita Vishake Karuni Mandala Mahite Gokula Karuni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Karunam Karumai Karunavite Sanaka Sanatana Vanita Charite Karunam Karumai Karunavite Sanaka Sanatana Vanita Charite Radhe Jaya Jaya Madhava Gokula Karuni Mandala Mahite
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Giridhar Dhari. Jai Gopi Vallabha Giridhar Dhari. Gopi Jana Vallabha Giridhar Dhari. Jai Gopi Vallabha Giridhar Dhari. Yashoda Nandana Braja Janandana. Yashoda Nandana Braja Janandana. Yamuna Thira Vanachari. Yamuna Thira Vanachari. Yamuna Thira Vanachari. Yamuna Thira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai
Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Gaur Premanande Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Answers by citing the Lord's version, text number 20. Мы читаем Шримад Бхагавата, песня 2, глава 9, ответы Шукадевы Госвами. Текст 20. Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Tvayaham Toshita Samyak Vedagarbha Sishrikshaya Chiram Britena Tapasa Dushtosaha Kuta
Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Tvayaham Toshita Samyak Vayaham Toshita Samyak Veda Garbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Chiram Britena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dushtosa Kuta Yoginam Dushtosa Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Tvayaham Toshita Samyak Vayaham Toshita Samyak Veda Garbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Chiram Britena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dushtosha Kuta Yoginam Dushtosa Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Tvayaham Toshita Samyak Vayaham Toshita Samyak Veda Garbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Chiram Britena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dushtosa Kuta Yoginam Dushtosa Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Vayaham Toshitak Samyak Vayaham Toshita Samyak Veda Garbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Chiram Ritena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dustosha Kuta Yoginam Dushtosa Kuta Yoginam Anyone else? Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Vayaham Toshitam Samyak Vayaham Toshita Samyak Vidagata Srikshaya Veda Garbha Srikshaya Chiram Ritena Tapasa Chiram Britena Tapasa Dustoshakuta Yoginam Dushtosha Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Vayaham Toshitaha Samyam Vayaham Toshita Samyak Vidagabha Srikshaya Veda Garbha Srikshaya Chiram Britena Tapasa Chiram Britena Tapasa Dustosha Kuta Yoginam Dushtosha Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Vayaham Toshita Samyak Vayaham Toshita Samyak Veda Garbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Chiram Ritena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dustosha Kuta Yoginam Dushtosa Kuta Yoginam Kalindi Mataji Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Vayaham Toshita Samyak Vayaham Toshita Samyak Veda Garbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Chiram Britena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dustosha Kuta Yoginam Dushtosa Kuta Yoginam Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Vayaham Toshita Samyak Vayaham Toshita Samyak Vidagarbha Srikshaya Veda Garbha Shikshaya Charam Ritena Tapasa Chiram Ritena Tapasa Dosha Kuta Yoginam Dushtosa
Yoginam. Yeah? What meaning? Шри Бхагавана Вача. Шри Бхагавача. Олицетворение красоты Господь, личность Бога сказал. Олицетворение красоты Господь, личность Бога сказал. Твоя, тобой. Ахам. Я. Я. Тошита. Доволен. Сам я. Полностью. Ведагарбха. Несущие в себе веды. Сисрикшая. Чтобы творить. Чира. За долгое время. Британа. Накоплено. Тапаса. Аскезм. Дустуша. Очень трудно удовлетворить. Кутайонина. Для псевдомистиков. Перевод. Прекрасный Верховный Господь сказал Брахме: «О Брахма, несущий в себе веды, я очень доволен твоими аскетическими подвигами, которые ты, охваченный желанием творить, совершал в течение столь долгого времени. Но мнимым йогам очень трудно удовлетворить меня». Комментарий. Существует два вида аскез. Цель одних – удовлетворение чувств, а других – достижение самоосознания. Есть много псевдомистиков, которые налагают на себя суровое покаяние во имя собственного удовлетворения. Но есть и те, кто предается великим аскезам ради удовлетворения чувств Господа. К примеру, аскезы, которые вынуждены совершать люди, стремящиеся создать ядерное оружие, не приносят удовлетворения Господу, потому что такие аскезы никому не могут принести удовлетворение. Законы природы обрекают на смерть всех живущих в этом мире. Но если человек совершает аскезы с целью приблизить чью-либо гибель, такого рода аскезы не могут принести удовлетворение Господу. Господь хочет, чтобы каждая из его неотъемлемых частиц обрела вечную жизнь и блаженство, вернувшись домой к Богу. По сути дела, ради этого и создан весь материальный мир. Брахма совершал суровые аскезы с той же целью. Он хотел научиться творить, чтобы умилостивить Господа. И Господь, довольный им, вложил в его сердце ведическое знание. Высшая цель ведического знания – постичь Господа, а не злоупотреблять этим знанием ради достижения какой-то иной цели. Тех, кто использует ведическое знание для достижения каких-либо других целей, называют кута-йогами, псевдотрансценденталистами, которые губят свою жизнь, движимая подспудными мотивами. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamatyam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sarvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopisha Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lord Krishna is giving instruction to Lord Brahma. Господь Кришна здесь дает наставление Господу Брахме. It's being described by Sukadeva Goswami. Anyway, Sukadeva Goswami is instructing Maharaj Parikshit. И это здесь объясняется Шукадева Госвами, который в свою очередь дает наставление Махараджи Парикшиту. So he is narrating how Lord Brahma underwent great austerities and how the Lord was very pleased with him and congratulated him. Здесь он рассказывает о том, как Господь Брахма налагал на себя суровые аскезы, и Господь Кришна остался доволен им. As we heard yesterday, the Lord personally came and shook hands with Lord Brahma. He was so pleased with his penance. Вчера мы читали о том, что Господь был настолько доволен аскезой Господа Брахма, что явился перед ним и пожал ему руку. Now, today the Lord is speaking and he's saying that he's not pleased with those people who are Kuta yoginas, who are pseudo-mystics, who are not genuine in their practice of yoga. И Господь, в этом стихе Господь говорит, что Он не удовлетворен аскезой тех людей, которых называют кута-йоги, мнимые йоги. The Lord appreciated Lord Brahma because of his unmotivated, pure devotional service. Господь Кришна был доволен Брахмой, поскольку тот совершал чистое, немотивированное преданное. That he had no desire for his own sense gratification. У него не было желания удовлетворять свои собственные чувства. He was simply thinking how he could perform the work of creation on behalf of the Lord. Он просто думал о том, как ему лучше создать творение, действуя от лица Господа. So as Srila Prabhupada describes in the purport today, there are two approaches to doing penances. Some people will do penance for their own sense gratification, and others will do penance for the pleasure of the Lord. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что есть два подхода к совершению аскез. Один тип людей совершает аскезы ради удовлетворения своих собственных чувств, а другой тип совершает аскезы ради удовлетворения Господа. And Prabhupada gives us an example in the purport about how people undergo penances to do things like create atomic bombs. И здесь Шрила Прабхупада приводит пример, что иногда люди совершают аскезы ради, например, создания атомного оружия. In Srila Prabhupada's time, there was always the threat of war between different nations. It's not a new thing. Во времена Шрила Прабхупады тоже существовала угроза развязывания войны между разными странами. Это не что-то новое. At one time, Srila Prabhupada was in Delhi when India and Pakistan went to war with each other. Шрила Прабхупада находился в Дели, когда началась война между Индией и Пакистаном. And Srila Prabhupada had also been through, well, of course he was born in 1896, so he went through 2 world wars. И, будучи рожденным в 1896 году, он пребывал в этом мире, когда шли войны Первая и Вторая мировая. And he tells how he was in Calcutta and they were dropping bombs and
Prabhupada was sitting under the table. И он рассказывал, что он находился в Калькутте, когда ее бомбили, и они прятались под столом. So Srila Prabhupada was remarking how scientists do great penances to do things like create bombs which only accelerate the killing or the death of people. И он здесь отмечает, что люди совершают аскезы для создания атомных бомб, которые на самом деле только увеличивают количество смертей в мире. Now we're all going to die one day, sooner or later. Мы все умрем рано или поздно, в какой-то день наступит наш час. This planet is called Mrityuloka, the planet of death. Эта планета называется Мритю-Лока, планета смерти. In Kamchatka there's a place called the Valley of Death. They have some volcano where there's this poisonous gas coming off and kills all the animals. На Камчатке, например, есть такое место, которое называется Долина Смерти, возле какого-то вулкана, где происходят ядовитые испарения, которые убивают все живое вокруг. That's right, isn't it? Darya She's from Kamchatka. So we're all, death is already there by nature's arrangement. The scientists don't need to do austerities and penances to accelerate her death. Смерть, она уже существует, она уже поджидает каждого, и ученым не нужно дополнительно еще совершать аскезы для того, чтобы ускорить ее приход. So although the scientists do penances and austerities to create things like bombs to kill people, that is not pleasing to God. И вот эти аскезы, которые совершают ученые, чтобы изобрести какие-то новые способы убивать людей, конечно же, не приносят удовлетворения Господу. But if one does penances to become self-realized and to understand more the nature of one's relationship with the Supreme Lord, then that is pleasing to them. Но если человек совершает аскезу ради своего самосознания и ради более глубокого понимания своих отношений с Верховным Господом, то такая аскеза, конечно же, приносит удовлетворение Господу. So here in Srimad Bhagavatam, Lord Brahma was appreciated because he went through so much austerities. He did austerities for 1,000 years of the demigods. И здесь в Шримад Бхагаватам мы видим, как аскеза Господа Брахмы оценена по достоинству, поскольку он совершал аскезу в течение 1000 лет по исчислению полубогов. So he did all this austerity for such a long time because he has a service to perform for the Lord. He's meant to create. И он совершал аскезу в течение столь долгого времени, потому что у него была определенная миссия, он должен был начать творить во Вселенной. Now Brahma does the secondary part of creation. The initial creation is done by the Lord himself. Господь Брахма ответственен за вторичное творение, а первичное творение осуществляется самим Господом. Lord Brahma himself has to take birth, and he takes birth from the navel of Garbhodakshaya Vishnu, from the lotus flower which grows out of the navel of Lord Vishnu. Господу Брахме тоже нужно родиться, и рождение он принимает в цветке лотоса, который растет из пупка Гарбхадакшая Вишну. So Lord Brahma, he's actually doing more, his work is more like an engineer. You know, engineers, they take pieces and put them together. Работа Господа Брахмы — это такая вот инженерная работа, он просто берет какие-то элементы и соединяет их вместе. You want to make your own car, you can buy bits, you buy an axle from one place, and you buy an engine from another place, and some, body. You can put the things together and make your own motor car.
Например, если вы хотите сами сделать для себя автомобиль, вы можете в одном месте купить двигатель, в другом ходовую часть, в третьем корпус автомобиля и собрать все это вместе. У вас будет своя машина. And televisions and things like that, in the past, you could make them, you could put the pieces together and make your own device. Или, например, телевизор или какой-то еще другой прибор. Раньше вообще было очень популярно вот эта сборка приборов самостоятельно. So Lord Brahma, his work in creation is a bit like that. He's more like a celestial engineer than a creator. И работа Господа Брахмы как раз уподобляется этому. Он такой божественный инженер, который соединяет уже готовые элементы вместе. All the different parts necessary for the creation are arranged there by the Supreme Lord. Предоставляет эти элементы для творения, необходимые для творения сам Господь. Right? The earth, the water, the fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, these things all come from the Supreme Lord. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – это все происходит от Верховного Господа. And then later on we'll hear there's actually 24 elements there for the creation. Дальше пойдет речь о том, что на самом деле для творения необходимо 24 элемента. Right? We have the Mahatattva. From the Mahatattva you get all the different elements, things which you need for creation. Есть Махататтва, из которой исходят все необходимые элементы для творения. You have the 5 senses, the 5 knowledge-acquiring senses, and the 5 working senses. 5 познающих органов чувств и 5 действующих органов чувств. Knowledge-acquiring senses are things like our eyes, our ears, our nose, our tongue, and our skin. Познающие органы чувств – это глаза, уши, нос, язык и кожа. Right? The skin tells us, oh, it's a bit cold today. Кожа сообщает нам, сегодня холодно. And the eyes tell us, oh, the trees are getting beautiful golden colors. Глаза сообщают нам, вот деревья уже окрашиваются в красивый золотистый цвет. Telling us that autumn is here and the summer's over and now it's autumn. Глаза говорят нам, что лето закончилось и наступает осень. So we get a lot of information, knowledge is coming through these 5 senses. Через эти 5 органов чувств к нам попадает очень много информации. And these senses, they're not the creation of Brahma, they're given to us by the Lord. И эти чувства – это не творение Брахма, их дал нам сам Господь. And then we have 5 working senses. We have our hands and our legs, and we have our tongue, and we have also an evacuating organ and a productive organ. И далее следует 5 действующих органов чувств: руки, ноги, язык и органы для репродуктивные органы и органы для выведения отходов из организма. At least I think you can all understand how these 5 organs are working, how they're doing jobs for us. Эти 5 органов, наверное, понятно, как работают. We use our hands and move things around and make different gestures with our hands. Руками мы берем предметы, перекладываем в другое место, показываем определенные жесты. And we use our legs, walking around everywhere. С помощью ног мы ходим туда, куда нам нужно. And then the tongue is also used as well for communication and speaking. Язык используется для общения и речи. And the evacuating organ, very important to keep the body healthy, so that we can get rid of the things we don't want in the body. И далее органы ЖКТ, которые нам помогают избавляться от всего ненужного в организме.
and an organ for reproduction, because we like to expand our family members. И далее репродуктивные органы, которые тоже очень полезны, поскольку мы хотим продолжать свой род. And then there are 5 sense objects, the things which give pleasure to our senses. И далее есть 5 объектов чувств, объекты, которые приносят удовлетворение нашим чувствам. The 5 sense objects are the sense of smell, the sense of taste, the sense of touch, the sense of sight, and the sense of sound. Это запах, звук, прикосновение, форма и что еще такое? И вкус. Finished? That was quick. And 5 sense objects. And these sense objects are related to our senses. That we enjoy our senses, we enjoy the objects of the senses, with our senses. И эти объекты чувств, они напрямую связаны с каждым из наших органов чувств. Our tongue enjoys taste. Наш язык наслаждается вкусом. Our ears enjoy sound. Наши уши наслаждаются звуком. Our eyes enjoy form. Наши глаза наслаждаются формами. Our skin enjoys touch. Кожа наслаждается от прикосновений. In this way, the connection between the senses and the sense objects, I think that's very clear. These sense objects, these are also the creation of the Supreme Lord. Эти объекты чувств также являются творением Господа, и здесь прослеживается очень четкая связь между объектами и органами чувств. So you have the 5 senses, you have the 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses, 5 sense objects, and then you have the 8 elements which we mentioned in the beginning. Итак, у нас есть 5 познающих чувств, 5 действующих чувств, 5 объектов чувств и еще 8 элементов, которые мы перечислили до этого. And this way you come to 23. Уже получается 23. And you can add on the false ego, or you can add on the unmanifested, the pradhan. И далее добавляется непроявленная прадхана. And the 24 elements of creation. И вот это 24 элемента творения. Brahma, what does he do then? What does he create? He will take these things and he will arrange, for example, the different bodies of the living entities, 8,400,000 different species of life. И вот эти элементы, они созданы Господом. Что же остается Господу Брахме? В чем его работа творения заключается? Он берет эти элементы и соединяет в определенных комбинациях, например, чтобы появились 8,400,000 различных форм жизни. And he will put the different planets in position, the planets at the top of the universe and planets at the bottom of the universe. Он распределяет планеты по их нужным локациям. Какие-то планеты находятся вверху Вселенной, какие-то внизу. 14 different levels of planetary systems in the universe. Во Вселенной существует 14 планетных систем. So Lord Brahma arranges to situate all of these different planets around the lotus flower which comes from the navel of Lord Vishnu. И Господь Брахма распределяет планеты по этим уровням вокруг цветка лотоса, который растет из пупка Господа. Lord Brahma not only is involved in creation, but he also is given the Vedic knowledge. So he passes on the Vedic knowledge. И помимо творения еще Господу Брахме передается ведическое знание, которое он в свою очередь потом
передает дальше по цепи преемственности. In the Srimad Bhagavatam it is stated, Tenhe Brahma Hridaya Adhikavaye. The Vedic knowledge was imparted into the heart of Lord Brahma. В Шримад Бхагаватам говорится, что ведическое знание было помещено в сердце Брахмы. The Vedic knowledge wasn't put into the heart of Brahma just for him to enjoy, but it was given to him to pass on to others. И оно было вложено в сердце Брахмы не ради того, чтобы он сам им наслаждался, а для того, чтобы он передавал его дальше. It's an important point to understand that all of us have received also Vedic knowledge, and it is our duty to also pass it on. И очень важно понять, что мы тоже получили ведическое знание, и это наша прямая обязанность распространять его дальше. It's not meant just for us to enjoy, oh, I'm self-reliant, I have got the Vedic knowledge. Оно не предназначено просто для нашего удовольствия думать о том, что я уже достиг самоосознания и обладаю ведическим знанием. Rather, we have to understand the duty to pass on this knowledge to others, to enlighten them. Нам нужно осознать свою обязанность распространять дальше это знание и просвещать людей. So Lord Brahma, as the original Adi Guru in our Sampradaya, he's an Acharya, and he passes on this knowledge. Господь Брахма, являясь Ади-гуру в нашей сампрадае, и Ачарьей передает это знание дальше. He's very much involved in maintaining everything nicely in the creation. Он занят поддержанием того, чтобы все во Вселенной функционировало правильно. Just like Lord Brahma, from his own mind, he created sons. He had sons which came from his own mind. One of his sons was Manu. Например, у него есть сыновья, которые изошли из его ума, и один из них это Ману. Actually he created not only Manu, but also Shatarupa, the wife of Manu. И он создал не только Ману, но и его супругу Шатарупу. It's described in Srimad Bhagavatam. Said one person had a mustache and the other person had swollen breasts. One person had a mustache У одного человека были усы, and the other person had swollen breasts. Their chests were swollen. а у другого человека была грудь. In other words, one was male, one was female. Значит, один был мужчиной, другой женщиной. So Lord Brahma requested them to help him in his work of populating the universe. И Господь Брахма наказал им наполнять Вселенную населением. And Manu then told Lord Brahma that the earth planet has fallen into the bottom of the universe. Can you do something about it? Господь Брахма сказал Ману, Земля упала на дно Вселенной, можешь ли ты что-то с этим сделать? And when Lord Brahma heard this, he thought for a minute, and then from his nostril, Varaha appeared. Господь Брахма подумал, как можно решить эту задачу, и из его ноздрей вышел Вараха. So the Lord utilized the body of Lord Brahma for the purpose of manifesting himself as Lord Varaha. Господь использовал тело Господа Брахмы, чтобы явиться в образе Господа Варахи. Lord Varaha, of course, then picked up the earth from the bottom of the universe and put it back in position. И Господь Вараха поднял землю с дна Вселенной и поместил ее на свое законное место. So Lord Brahma does get involved in many different issues taking place in the universe. Таким образом, Господь Брахма принимает участие в очень многих событиях, которые происходят внутри Вселенной. And we know Mother Bhumi came to protest about the situation on her planet. Some 5,000 years ago or more, she came to tell Lord Brahma that
her planet was overburdened by many demonic kshatriyas. Как, например, 5000 лет назад мать Бхуми обратилась именно к Господу Брахме с жалобой о том, что ее перенаселяют демоничные люди. And so Lord Brahma then went and meditated on Lord Vishnu, who is residing in Svetadvip. И Господь Брахма погрузился в медитацию на Господа Вишну, обитающего на Шветадвипе. And Lord Vishnu communicated to Lord Brahma that I'm going to come and I will take birth in the Yadu dynasty and you can also go there. И Господь Вишну ответил, что я низвойду и приму рождение в династии Яду, и ты также можешь отправиться со мной. And so we see Lord Brahma getting involved in all the different issues within the universe. Таким образом, мы видим, как Господь Брахма принимает участие в различных событиях, происходящих во Вселенной. And he instructed, of course, Narada Muni in propagating Bhakti Yoga. И также он дал наставление Нарада Муни передавать и распространять науку бхакти-йоги. So today we're celebrating the appearance day of the personification of pure devotional service, Srimati Radharani. Сегодня мы отмечаем день явления олицетворения чистой преданности Шримати Радхарани. And in the Krishna book, Srila Prabhupada writes in the introduction about the beauty, because on the cover of the Krishna book, the original Krishna book, on the cover there was a beautiful picture of the divine couple, Srimati Radharani with Lord Krishna. So Prabhupada says, people will ask, who is this man and who is this lady? Who is she with this man? На обложке оригинальной книги о Кришне изображена очень красивая картина божественной четы, и Шрила Прабхупада во введении пишет, наверняка люди, которые увидят эту обложку, будут спрашивать, кто этот юноша и эта девушка. And then Prabhupada writes in the introduction, he introduces us to Lord Krishna, but he never says anything about who the lady is. И далее во введении Шрила Прабхупада объясняет, кто такой Кришна, но не объясняет, кто эта девушка рядом с ним. So we should understand from this that the position of this lady, the personification of devotional service, is very confidential. И из этого мы можем понять, что положение этой девушки, олицетворение чистой преданности Господу, очень скрыто от чужих глаз. And Srila Prabhupada never hardly ever spoke about Srimati Radharani in public. И Шрила Прабхупада вообще на публике практически не упоминал Шримати Радхарани. Of course, it's there in the books. It's in the books. It's there in the scriptures. But as far as public discourses, we never heard much from Prabhupada. Конечно, в книгах он давал эту информацию, но все, что касалось каких-то лекций, общественных выступлений, Шрила Прабхупада не упоминал Радхарани. Even in Vrindavan, we know there are people who go around and say Radhe Radhe, but when they said Radhe Radhe to Prabhupada, Srila Prabhupada would just look at them and say Hare Krishna. И даже во Вриндаване мы знаем, что там все подряд приветствуют друг друга Радхи-Радхи, но когда эти люди таким образом приветствовали Прабхупаду, он отвечал им Харе Кришна. Anyway, because today is the appearance day of Srimati Radharani, so we do want to speak something in glorification of her. Но поскольку сегодня день явления Шримати Радхарани, мы все-таки хотим сказать несколько слов, чтобы прославить ее. That she, as we said, she is the personification, she is the Ladini Shakti, she is the personification of spiritual pleasure
for Lord Krishna. Она является Хладини Шакти, олицетворением духовного наслаждения Господа Кришны. Lord Krishna is the supreme enjoyer, and he likes to enjoy. We also, of course, like to enjoy, but we are not supreme enjoyers. Господь Кришна является верховным наслаждающимся. Он любит наслаждаться. Так же, как и мы тоже любим наслаждаться, но мы не являемся верховными наслаждающимися. Anyway, for Lord Krishna's own pleasure, he expands himself in the form as Srimati Radharani. Для увеличения своего наслаждения Кришна распространил себя в форме Шримати Радхарани. As it is said, Radha and Krishna are one, but they have expanded themselves like that. She became separate in order for Lord Krishna's enjoyment. Говорится, что Радха и Кришна суть одно, но тем не менее они разделились в две формы, и Шримати Радхарани, ее цель – это наслаждение Господа. It is said Srimati Radharani's only purpose in life is to give pleasure to Lord Krishna. Говорится, что единственной целью Шримати Радхарани в жизни является доставлять удовольствие Господу Кришне. So she is younger than Lord Krishna, and so it happened that Nanda and Yashoda, they had Lord Krishna as their child, and they heard how Maharaj Vrishabhanu and Kirtida had a daughter. So they thought, let's take our son over there and let's have a look at the daughter of Maharaj Vrishabhanu and Kirtida. Таким образом, на земле Шримати Радхарани явилась позже Господа Кришны, и Махарадж Нанда и Ешода, родители новорожденного Кришны, услышали, что у царя Вришабхану и Киртиды тоже появилась дочь, и они решили навестить их вместе со своим сыном. So, the daughter born to Kirtida and Vrishabhanu was very special, that this child did not open her eyes. Her eyes were closed. And the mother and father were wondering, what is wrong? Why is it this girl? She doesn't open her eyes. И дочь царя Вришабхану и Киртиды была очень необычная, она не открывала свои глаза. И родители удивлялись и не понимали, почему так происходит, почему ребенок никак не откроет глаза. So anyway, they thought, she will open, just give her some time, let's leave her. And then it happened that Nanda and Yashoda came there with their child, baby Krishna. И они думали, ну ладно, время поможет, рано или поздно она откроет глаза. И как раз в это время их приехали навестить Нанда и Ешода со своим маленьким Кришной. And as soon as Krishna, little baby Krishna, came in front of Srimati Radharani, immediately the eyes opened. И как только маленький Кришна появился перед Шримати Радхарани, ее глаза открылись. So the first person Srimati Radharani saw was Lord Krishna. И таким образом первым человеком, которого увидела Шримати Радхарани, был Кришна. And she never had, and she never looked on any other man other than Krishna. She never looked on any other man other than Krishna. И она никогда не смотрела на других мужчин, кроме Кришны. She was the most chaste of all ladies. Поэтому она самая целомудренная из всех девушек. There's a story about that, about how there was a competition. They wanted to find out who is the most chaste of all ladies. И была история, когда девушки хотели узнать, кто из них самая целомудренная. So they had this one pot which had a lot of holes in it. And they said, if the woman is chaste, she'll hold the pot and no water will come out. Они взяли горшок, в котором было много дыр,
и сказали, что та, чье целомудрие максимальное, принесет этот горшок, и из него не выльется ни капли воды. So the different ladies were thinking, I'm very chaste, I'm sure I can carry it. И разные женщины начали говорить, конечно, я целомудренная, я принесу его, ничего не прольется. You know, you've got people like Radharani's sister-in-law, is it Jatila or something? Kutila? So she's like, I'm very chaste, I will carry it. So she picked up the pot, immediately she got all wet, all the water fell out. И вот как раз Джатила или Кутила взяла этот горшок и сказала, да, я тут самая целомудренная, взяла его и сразу вся облилась. They were thinking, who could do it? Is there any chaste lady here in Vrindavan? И стали думать, ну, у кого же все-таки получится, кто тут самый целомудренный во Вриндаване. So they said, what about Radharani? И тут кто-то спросил, а может быть Радхарани? And this Radharani, her, well, she's not chaste at all. She's always running after Krishna. И кто-то сказал, Радхарани, да вы что, какая она целомудренная, она же все время вот бегает за Кришной. But they said, no, let her try. И кто-то ответил, ну пусть попробует. So Radharani picked up the pot and not one drop of water came out. She carried it so far. И Шримати Радхарани взяла этот горшок, и ни единой капли не пролилось, и она смогла длинный путь пройти с ним. Who wants to try? Кто хочет попробовать? So, Srimati Radharani was very faithful and chaste to Lord Krishna, and she gave great pleasure to Krishna by all of her wonderful qualities. Шримати Радхарани очень целомудренна и глубоко предана Господу Кришне и дарит ему наслаждение всеми своими удивительными качествами. Of all of her qualities, there were two which were especially pleasing to Krishna. И из всех ее качеств Господу Кришне наиболее дороги два. One was her dancing. Одно — это ее умение танцевать. Lord Krishna likes to dance, and if you're a good dancer, you want a partner who's also good at dancing. Господь Кришна очень любит танцевать, и когда у вас хорошо получается танцевать, вы хотите себе и партнера, который тоже хорошо танцует. When you go to Varsana, you can go to that place where up the hill, further up the hill, there's a place where Radha and Krishna danced as peacocks. Если вы отправитесь на Варшану, там есть место, где Радха и Кришна, обернувшись в форму павлинов, танцевали. Krishna took the form of like a peacock, began to dance, and Radharani said, I can do that too. She began to dance with Krishna, and the two of them were like peacocks, two peacocks dancing together. Господь Кришна принял форму павлина, и Шримати Радхарани сказал, да, я тоже так могу. И они стали танцевать оба в форме павлина. And the other quality which pleases Krishna so much is her cooking. А другое качество, которое приносит огромное наслаждение Господу Кришне, это ее умение готовить. When Srimati Radharani was a young girl, she had rendered personal service to Durvasa Muni, and she greatly pleased him. Когда Радхарани была маленькой девочкой, она послужила Дурвасе Муни, и он остался очень доволен ей. So Durvasa Muni gave her the blessing that whatever you cook will be just like nectar. И Дурваса Муни дал ей благословение, что бы ты ни приготовила, это будет подобно нектару. So Srimati Radharani had that ability that she could cook the most delicious and most wonderful things which would give Krishna so much pleasure. И Шримати Радхарани готовит удивительные, невероятно вкусные блюда, которые дарят
огромное наслаждение Господу Кришне. Even Mother Yashoda would call Radharani to come and cook for Krishna because she knew that Radharani's cooking is even better than Mother Yashoda's. Даже мама Яшода приглашает Радхарани приготовить что-то для Кришны, потому что она знает, что Радхарани готовит еще даже лучше, чем она сама. Now usually the mother will cook the best for her son because she has so much love for her son. She will like to cook something nice to please her son. Обычно мать хочет сама приготовить что-то для своего сына, потому что она очень любит его и хочет таким образом его порадовать. But Mother Yashoda considered that Radharani's cooking is even better than her own cooking. Но мама Яшода считает, что Шримати Радхарани готовит еще даже лучше, чем она сама. Of course, Krishna would enjoy teasing Radharani about her cooking. Конечно, Кришне нравится дразнить Шримати Радхарани по поводу ее готовки. Radharani would be laboring all day, cooking over hot fires the whole day, preparing nice preparations for Krishna. Шримати Радхарани трудится весь день возле очага и готовит для Кришны различные вкусные блюда. Lord Krishna would be out in the forest with the cows, and Radharani would be there in the kitchen in the hot fires cooking. Кришна гуляет в лесу, пасет коров, а Шримати Радхарани в это время готовит возле очага. And then Krishna would come home at night, and Radharani would have been, preparing all of these preparations. She'd be anxious to see if Krishna is enjoying. И вот Кришна вечером возвращается, Радхарани приносит ему эти блюда, и она в таком нетерпеливом ожидании реакции Кришны, насколько ему понравится все, что она приготовила. So one day she'd prepared this very special sweet, which took a long time to prepare. И вот однажды она готовила сладости, которые были очень сложны в приготовлении, она готовила их очень долго. And she had the sweet was placed on the Lord Krishna's plate. И вот эту сладость положили на тарелку Кришне. Then Lord Krishna is looking at it, and he knows that Radharani is standing at the doorway, hiding, looking at him to see if he's enjoying the sweet. И вот Кришна сидит перед этой тарелкой, а сам прекрасно знает, что Радхарани где-то вот там за дверью прячется и подсматривает за ним. So Krishna takes a little crumb from the sweet, puts it in his mouth and goes, "Ugh." И Кришна отламывает маленький кусочек, кладет его в рот и скорчивает вот такую гримасу. And Radharani is watching. She's thinking, oh, I must have done something wrong. He doesn't like it. Oh, no. А Радхарани в отчаянии видит это и думает, что она сделала что-то неправильно. And Krishna took the sweet and put it on Madhu Mangal's plate. Madhu Mangal is the fat Brahmana who is a friend of Lord Krishna. Кришна берет эту сладость и перекладывает на тарелку Мангалу, который сидит рядом. Это пухлый брахман, его друг. And Madhu Mangal takes the sweet, takes a taste of it and goes, wow, so nice. Мадхо Мангал вкусывает кусок и просто расплывается в счастье. So in this way, Lord Krishna would be teasing, encouraging Srimati Radharani, sometimes playing jokes with her. И Господу Кришне нравится вот таким образом подшучивать и дразнить Шримати Радхарани. So the name of Srimati Radharani was never spoken in Srimad Bhagavatam, was never uttered by Sukadeva Goswami. В Шримад Бхагаватам нет ни единого упоминания имени Шримати Радхарани, поскольку Шукадева Госвами ни разу его не произносил. And the acharyas tell us that Sukadeva Goswami would not utter the name because he was afraid that if he would utter the name, he would never be, it would be so ecstatic, he'd feel so much ecstasy, he wouldn't be able to continue to speak the Srimad Bhagavatam.
И Ачарья объясняет, что это потому, что Шукадева Госвами боялся, что когда он произнесет имя Радхарани, он почувствует такой экстаз, что он не сможет дальше что-либо говорить по теме Шримад Бхагаватам. So where does this name Radha come from? There's no mention of any gopi called Radha. И откуда же произошло это имя? Потому что у нас нет упоминаний о гопе по имени Радха. Just like it's described how when after Lord Krishna had left Vrindavan, he was very concerned about the welfare of the gopis. He knew they were all feeling separation from him, so he arranged to send a letter to them. Когда Господь Кришна уехал из Вриндавана, он очень переживал о судьбе гопи, и он написал им письмо. So he wrote, Lord Krishna personally wrote a letter to the gopis and he gave it to Uddhava, who was his confidential secretary. And he sent Uddhava there to deliver this message to the gopis. Господь Кришна лично написал письмо гопи и передал его своему секретарю Удхаве, с которым они очень близко дружили, и Удхава отвез это письмо гопи. So Uddhava is a disciple of Brihaspati. He's highly intelligent. Brihaspati is the guru of the demigods, and Uddhava was one of his disciples. Удхава был учеником Брихаспати, гуру полубогов, поэтому он был очень образован. So when Uddhava came to Vrindavan and wanted to give the message to the gopis, he didn't just give them the message, he read it out to them. He wanted to read it to them personally. И Удхава, когда привез это письмо во Вриндаван, он не просто отдал его, а он стал читать его вслух. So while Uddhava was reading this message from Lord Krishna to the gopis, he observed how this one gopi was talking to a bumblebee. И пока он читал это письмо, он заметил, что одна гопи разговаривает со шмелем. The bumblebee was flying about here and there, and this gopi was addressing the bumblebee as being a messenger from Lord Krishna. Этот шмель летал туда-сюда, и эта гопи обращалась к нему, как будто бы он был посланцем от Господа Кришны. Uddhava had come to Vrindavan, and Uddhava looked almost like Krishna. He would wear Krishna's old clothes, he would wear Krishna's garland, and he even had features which resembled Krishna. Удхава, приехавший во Вриндаван, был внешне очень напоминал Кришну. Он носил его старые одежды и украшения, и даже своими чертами лица он напоминал Господа Кришну. So when Uddhava came there in Vrindavan, although he'd never been there before, the people of Vrindavan could all understand he's coming from Krishna. He must be something to do with Krishna. И когда он приехал в Вриндаван, хотя жители Вриндавана никогда не видели его до этого, они поняли, что он каким-то образом связан с Кришной и был послан именно им. So first Uddhava met with Nanda and Yashoda, and he comforted them and told them about Lord Krishna and how Lord Krishna is well. And then he was able to go and meet with the gopis. И сначала Удхава встретился с Нандой и Шводой, успокоил их, заверил, что у Кришны все хорошо, и затем он отправился встретиться с гопи. And while he was reading the message of Lord Krishna to the gopis, he saw how this one gopi was talking to the bumblebee. И пока он зачитывал письмо от Господа Кришны, он увидел, что одна гопи разговаривает со шмелем. And she was addressing the bumblebee that, "Don't you come near me, I know who you are, you're a messenger from Lord Krishna." И она говорила ему: не смей даже приближаться, улетай, я знаю, кто ты, я знаю, что ты прилетел с посланием от Кришны. Don't come near me, I don't want anything to do with you.
Не приближайся, я не хочу иметь с тобой ничего общего. You're just like the students. They come to the teacher, they will take knowledge and education from the teacher, then they'll go again. They'll never see the teacher again. Ты как тот ученик, который получил знания у своего учителя и отправился во свояси и не хочет возвращаться. Or just like the bees come and take honey from the flowers and then they go. Или как пчела, которая собрала нектар с цветка и улетает навсегда. So I know who you are. You came, you were in Vrindavan and you came, you enjoyed with all of us in Vrindavan, then you went away and left all of us and broke our hearts. She was addressing Krishna. Yeah? Я, She's addressing the bumblebee. И передавая послание для Кришны, она сказала, ты разбил наши сердца, поэтому убирайся прочь. So this, you are, she said to the bumblebee, you are the unreliable servant of an unreliable master. И продолжая обращаться к шмелю, он сказал, ты ненадежный слуга, ненадежного хозяина. I don't want anything to do with you. Я не хочу с тобой иметь ничего общего, никаких дел. But while she was talking to the bumblebee, at one point the bumblebee disappeared. And when the bumblebee disappeared, then the gopi became frantic. И пока она вот так говорила, в какой-то момент шмель улетел. И когда он исчез, ее охватило смятение. And the gopi she was saying, where have you gone? Oh no, maybe you've gone to tell Krishna about what I was saying about him. И она запаниковала и стала причитать, о, куда же ты исчез? Может быть, ты полетел передавать Кришне мои слова? And if he hears all the things I've said about him, then I'll never see him again. He'll never have anything to do with us. Ведь если он услышит эти слова, он никогда больше не захочет нас видеть и не захочет с нами иметь никаких дел. And then the bumblebee reappeared. And when the bumblebee reappeared, then the gopi became, oh, again you have come. Oh, so nice, so good. И этот шмель снова появился в поле зрения, и тогда она сказала, о, как хорошо, что ты вернулся. So this was the ecstasy of Srimati Radharani in talking to the bumblebee, feeling separation from Krishna. И таким образом можно было наблюдать экстаз Шримати Радхарани, как она разговаривала со шмелем, испытывая глубочайшее чувство разлуки. But they don't use the word they don't say the gopi named Radha. They just simply say one gopi, a gopi. They don't give her name. Но там не упоминалось ее имя, там не говорилось гопи по имени Радха. Там просто говорилась одна гопи. Because Sukadeva Goswami doesn't want to become overwhelmed in ecstasy just uttering her name. Потому что Шукадева Госвами не хотел произносить имя Радхи, чтобы не потерять голову от экстаза. So the name Radha comes from the word Aradhana, which means one who is the most expert in worship. Имя Радха происходит от слова Арадхана, которое обозначает тот, кто лучше всех разбирается в поклонении. So this is the position of Srimati Radharani, that she is the most expert in the worship of Lord Krishna. Это и есть положение Шримати Радхарани, она лучше всех поклоняется Господу Кришне. And of all the gopis, she is considered the supreme. И она считается величайшей из всех гопи. And because she has the greatest love for Krishna. Потому что у нее она испытывает самую сильную любовь к Господу Кришне. So Srimati Radharani, we said she is the Ladini Shakti.
Как мы уже сказали, Шримати Радхарани является Хладини Шакти. And that Ladini Shakti, that comes again in Chaitanya Lila. It is said Gadadhar Pandit as the expansion of Srimati Radharani coming in Chaitanya Lila. И это понятие Хладини Шакти упоминается в играх Господа Чайтани. Мы знаем, что Гададхара Пандит это было воплощение Шримати Радхарани. Are there any questions, comments? Есть ли вопросы или комментарии? С интернетом. Так, Ювати Шачи Белидаси. Почему Кришна скрывает свои планы даже от своих чистых преданных? Они могли бы помочь ему в их осуществлении. Why is Krishna hiding his plans even from pure devotees? Why is he what? Why is Krishna hiding his plans from pure devotees? Because if they knew his plans, they could help him. Why is Krishna hiding himself? Yes, no. Why is Krishna hiding his plans from the pure devotees? Because if they knew his plans, they would be able to help him in realizing his plans. His plan? Krishna's plan? What plan is she talking about? I don't Они бы know. могли помочь ему в их осуществлении. Почему это? Кришна скрывает свои планы. Вивати Шачи, если вы слышите сейчас, то Махарадж спрашивает, о каких планах идет речь. Может, Пока следующий. следующий вопрос. На Сангиртане часто встречаются бизнес-леди, которые меня пытаются убедить, что у них все хорошо, что они успешны и независимы. Но при разговоре оказывается, что они очень несчастные и беззащитные и не могут раскрыть свою естественную природу материнскую. Как помочь таким матаджам, как вдохновить? I asked her about the details of this question, so now we go further to the next question while she is answering. The question is, when I go to distribution, I often meet some business ladies who appear to be very successful, but later in the course of dialogue, it comes out that they are very unhappy and cannot realize their nature or their motherly nature. How can I help them? They're very unhappy. Yes, because they cannot become mothers. Why not? Due to business engagement. Because they're busy with business. Yes. How can you help them? Well, they've chosen that way. They've chosen to become a businesswoman, to be a business, to do business. They didn't choose to be a mother. It's their choice, really. Они сами выбрали этот путь, не становиться матерью, а становиться бизнес-леди. Это их выбор. The question was, Как им помочь раскрыть свою естественную природу? Они как бы страдают же все равно. the question was how to help them to reveal their nature, their womanly nature, because they are suffering of this life. Well, why would you want to help them reveal their woman nature? Help them to reveal their spiritual nature. А зачем им помогать развивать эту естественную природу там, женственности или материнства, когда мы можем помочь им развить их духовную природу? Help them to understand their spiritual relationship with the Supreme Lord. Им нужно помочь развить их духовные отношения с Господом. Mother will also, to think of themselves as a mother will also be distressing and troublesome to them.
Потому что материнство, оно тоже в свою очередь может принести различные проблемы, страдания. Mothers have so many troubles. У матерей на самом деле предостаточно хлопот. You have a child, you have so many problems with children, bringing up children. Очень много трудностей на пути взращивания детей. There's one couple, their daughter went off with a man. The father doesn't like this man, you know. Oh no, you know, it's a terrible, why she went with this man, you know. Например, была одна пара, где девушка вышла замуж за мужчину, и ее выбор не одобрял ее отец. Он думал, что же она за такого ужасного человека себя выбрала. Very, very difficult job being a parent. Быть родителем — это очень сложная задача. So many headaches to bring up children. When they're small, it's trouble, and when they get bigger, it's big trouble. Столько головной боли вообще в воспитании детей. Как говорится, маленькие детки, маленькие бедки, большие дети, большие беды. They're lucky to be businesswomen, you could tell them. You're lucky, you can give your money to Krishna and you'll get a lot of benefit. Скажите им, что на самом деле большая удача, что они занимаются бизнесом, потому что они могут свои деньги пожертвовать на сознание Кришны. You'll be a mother, you spend all your money on your children and they'll hate you. You can be a mother and make a lot of money, you spend all your money for your children. Although you spend all your money for your children, the children won't say it's enough. They'll say it's not enough, I want more. Потому что, будучи матерью, вы все свои деньги будете тратить на детей, но им никогда не будет этого достаточно. Они все время будут просить что-то еще. We were in Bengal, we were doing some traveling, went to this one place, we stayed in one man's house. The man told us his son committed suicide. Why? Because the son said to his father, you don't have any money, there's no point in me living. He committed suicide. Мы путешествовали по Бенгалии, останавливались у одного человека, и он рассказал, что его сын совершил самоубийство. А причина была в том, что он сказал отцу: у тебя нет денег, поэтому мне нет вообще причины дальше жить. These things happen regularly. И такое периодически происходит. Bringing up children very, very difficult. Растить детей — это очень сложная задача. Еще такой вопрос. Они часто тоже говорят, что они чувствуют, что их как бы просто используют. То есть мужчины их просто используют, то есть просто ради денег. Это продолжение вот этого вопроса? Ну да, вот. То есть да, что просто не чувствуют, что их просто используют, они несчастны, что они не показывают, как бы жизнь. Those women feel that they have been used. They are being used because of their money. Being used by? No. Women feel that they're being used by men for their money. Well, they have money, somebody's going to use it. Either their children are going to use it, or their husband's going to use it, or the doctor's going to take it, or the lawyer's going to get the money. Ну, такая штука с деньгами есть, что если они у вас есть, то кто-нибудь обязательно захочет их использовать. Либо дети, либо мужчины, либо доктора, либо адвокаты. What do they want to do with their money? Ну, смысл, что они чувствуют, что мужчин используют, поэтому они лучше посвятятся бизнесу, чем мужикам или семье. Еще раз.
мужчины их используют, поэтому они мужикам становятся равнодушными, а люди только посвящаются бизнесу вместо семейной жизни. Those women feel that they are being used by men because of their money, and that's why they just and that's why they fully dedicate themselves to their business and don't feel hopeless. Well, they don't feel happy. They decided what to do. They can't blame anybody else. It's their own decisions. Они не могут кого-то обвинить в том решении, которое они приняли сами. They have free will. They can choose what to do. У них есть свободная воля, они сами могут выбирать, что им делать. They should understand there is no happiness in the material world. И им нужно понять, что в материальном мире в принципе нет счастья. Whether they have money or no money, there's no happiness in this world. С деньгами или без денег в этом мире нет счастья. You can see people with the money, they're not happy either. Можно же видеть, что люди с деньгами тоже несчастливы. This world is a miserable place. Krishna says in the Bhagavad Gita, Dukhala yama shasvatam. It's a temporary place of misery. В Бхагавад-гите Кришна говорит ведь, что этот мир — это временная обитель, исполненная страданий. They're not happy. They don't know what is real happiness. Real happiness is within, in the soul, not in the body. Они несчастливы, но так они не знают, что такое счастье. Они не знают, что счастье в душе, а не в теле. They are trying to find happiness where there is no happiness. This body is not going to make them happy. Они пытаются искать счастье там, где его нет, потому что тело само по себе не даст счастья. Whether they're a mother or a businesswoman or whatever they do, no one's happy in this world. Хоть будучи бизнес-леди или хоть будучи мамой, в любом случае в этом мире само по себе не найти счастья. Sometimes Prabhupada would say, well, there are two people who are happy. One is the fool and the other is the self-realized person. Прабхупада часто говорил, что есть два вида счастливых людей в этом мире. Это глупцы и осознавшие себя души. So you want to be happy, become self-realized. Хотите стать счастливым, осознайте себя. Продолжение Вивакишачи. Так. Пандавы не знали его планов, просто применяли все, что происходит. И мы не знаем его планов. Может, если бы мы знали планы, мы бы не так сопротивлялись. A question about Krishna's plans. That if we know Krishna's plans, we will be able to help him. Also, the more details are kind of the Pandavas did not know the plan of Krishna. They just acted by the situation. So if they knew, they would be able to help him. And we also, if we knew Krishna's plans, we would be able to act according to his plans. Well, we do know what Krishna's plan is. Krishna's plan is Paritranaya sadhunam vinischaya chaduskritam dharma samsthapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna's plan is to deliver the pious and annihilate the miscreants and re-establish the religious principles. Ну, вообще мы знаем, в чем состоит план Кришны. Это спасти невинных, уничтожить злодеев и восстановить принципы религии. So that's Krishna's plan. We have to just cooperate with that. Это план Кришны, и просто нужно ему следовать. Of course, we don't know exactly when Krishna is going to
disappeared. You could say the Pandavas, they didn't know when Krishna was going to leave the world. Конечно, мы можем не знать деталей, как, например, пандавы не знали, когда Кришна покинет этот мир. But they could understand sometime soon he was going to leave. Но они понимали, что вот скоро он уже уйдет. So we cooperate with Krishna's plan. We're helping to disseminate that knowledge which Krishna gave and when he re-established the religious principles. Поэтому мы просто действуем в соответствии с планом Кришны и распространяем это знание, чтобы установились принципы религии. We're teaching, we're spreading the Bhagavad Gita, we're disseminating it, spreading the message, distributing books. It's the message of Lord Krishna. The plan of Krishna is there in his teachings. Мы изучаем Бхагавад-гиту и распространяем это знание, распространяем книги. План Кришны как раз и состоит в том, чтобы распространить это знание. Yeah. Вот рассказали, почему Шукадева Госвами не упоминал имя Шримати Радхарани, а почему Шрила Прабхупада публично никогда не обсуждал эти темы. Ну, по крайней мере, вот какие-то лилы не очень сокровенные. You told that Shukadeva Goswami never mentioned the name of Shrimati Radharani. Then why did Srila Prabhupada not mention her name in some public discussions, at least? Последний часть вопроса. Ну, какие-то лилы, которые... почему нельзя было не сокровенно рассказывать? Ну, не самые сокровенные, но вот, как Махарадж сказал, что с Прасадом Кришна иногда шутил. Why couldn't he tell some stories which are not about some intimate topics? Just like you told the story about how Krishna tasted her food. Well, Prabhupada didn't want to make everything cheap. He wanted us to be qualified, first of all, before we try to understand these things. Шрила Прабхупада не хотел, чтобы это воспринималось дешево. Он хотел, чтобы мы сначала обрели квалификацию, чтобы вообще смочь понять эту тему. We have a lot of sahajas, people who take things very cheaply, and they think they can understand the highest things without understanding the basic thing. Есть очень много сахаджиев, людей, которые очень дешево все воспринимают, и они думают, что они понимают возвышенные темы, не разобравшись в самых базовых. Just like if you study the nectar of instruction. In the nectar of instruction, it begins with speaking about the importance of controlling the senses. Как, например, если вы возьмете книгу «Нектар наставлений», она начинается с важности, с рассказа о том, насколько важно контролировать свои чувства. And then at the end of the nectar of instruction, it speaks about going to reside on Radhakund and bathing in Radhakund. И лишь в самом конце там упоминается благо от омовения в Радхакунде. So some people think they'll go to Radhakund and then later on they'll control their senses. И есть люди, которые думают, что они сначала примут омовение в Радхакунде и потом уже научатся контролировать чувства. So before we try to understand Srimati Radharani, we first of all have to try to understand Lord Krishna. Но прежде чем пытаться понять Шримати Радхарани, нам нужно сначала понять Господа Кришну. We have to understand that Lord Krishna is not an ordinary person, that he is the divine personality of Godhead. Нам нужно понять, что Кришна — это не обычный человек, это верховная божественная личность. Apajananti mudha. Lord Krishna said, the foolish mock at me, descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be.
Господь Кришна говорит, что глупцы думают, что я рождаюсь как обычный человек, не зная моей верховной божественной природы. So if we have not understood the position of Lord Krishna, there's no way we will ever understand the position of Srimati Radharani. И до тех пор, пока мы не осознаем верховное положение Господа Кришны, у нас вообще нет никаких шансов понять положение Шримати Радхарани. So Srila Prabhupada was introducing us to Krishna. Именно поэтому Шрила Прабхупада начал то вступление с описания, кто такой Кришна. And for those who go on and study more carefully, then they can read the books and they can read more and find out more about Srimati Radharani. И уже те, кто воспримут это знание серьезно, они могут продолжить и найти в других книгах описание Шримати Радхарани. Lord Chaitanya did not discuss these things with everyone. Господь Чайтанья тоже не обсуждал эти вещи с кем попало. He discussed with Ramananda Rai, but not with others. Он обсуждал это с Рамананда Раем, но не с остальными. So for common people, it was simply Sankirtan, Для обычных людей была санкиртана, chanting the holy name. воспевание святых имен. First of all, chant the holy name and purify yourself. Then you become a little more qualified to understand. Сначала воспевайте святое имя, очиститесь, и потом у вас уже будет больше квалификации, чтобы понять. But if you won't chant the holy name, then how can you ever understand? Но если вы не воспеваете святое имя, как вы можете понять? And everything begins with the tongue. You have to use the tongue to chant. Все начинается с языка, и его нужно задействовать в воспевании. Еще вопрос от ученицы Махараджа. Надо Кумара Махарадж, пользуясь случаем, вот вы упомянули Гададхара Пандита, что он воплощение Радхарани, и в чем разница между ним и тем, что сам Господь Чайтанья также это Кришна на стороне Радхарани? Если можно объяснить, вот это приличествует вспомнить. So Maharaj, you mentioned about Gadadhar Pandit and also this occasion. Can you elaborate on this point? What is the difference between Gadadhar Pandit, who is incarnation of Radharani, as you mentioned, and Lord Chaitanya himself, because he is also Krishna in the mood of Srimati Radharani? What is the subtle difference, we can say? Well, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he's in the mood of, he's cultivating that mood of Srimati Radharani. Господь Чайтанья — это сам Кришна, но он в настроении Шримати Радхарани, и он развивает это настроение. We have to understand why Chaitanya Mahaprabhu comes. What is the confidential reason for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu? Нам нужно понять, зачем вообще явился Господь Чайтанья, какие были сокровенные причины на это. So Lord Krishna is the supreme enjoyer, and he likes to enjoy, but he saw that Radharani and the gopis, they were enjoying more than him. Кришна верховный наслаждающийся, и он любит наслаждаться, но он увидел, что Шримати Радхарани и другие гопи наслаждаются даже больше, чем он сам. They were enjoying all the beautiful qualities of Lord Krishna. Они наслаждались всеми прекрасными качествами Господа Кришны. And they were also enjoying having a loving relationship with Krishna. И они наслаждались любовными отношениями с ним. And they were enjoying something they were enjoying seeing the love that Krishna has for them. И они также наслаждались, видя ту любовь, которую Кришна испытывает к ним.
Just like a woman, they can understand, that they have, a husband or a lover, and they enjoy the qualities in the man. Это очень легко понять, представя себя на этом месте, как женщина, например, она наслаждается качествами своего мужа и возлюбленного. And they have some attraction to the qualities which are there in the man. Ее привлекают эти качества. But they also enjoy when they see that the man likes them. И также женщины наслаждаются, видя, как мужчина их любит. That's a special pleasure for the ladies, you see, when they see how much the man is attached to the woman. Для женщин это особое наслаждение видеть, как мужчина к ней привязан. So Lord Krishna saw how much the gopis, headed by Srimati Radharani, they were enjoying millions of times more than him. И Кришна увидел, что гопи, возглавляемые Шримати Радхарани, наслаждаются в миллионы раз сильнее, чем он. And that is why that is why Lord Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu. И вот почему Господь Кришна пришел в форме Чайтаньи Махапрабху. And as Chaitanya Mahaprabhu, he wants to cultivate that mood of the gopis. He wants to cultivate that Radha Bhava, the Bhava, the mood of ecstatic love which Srimati Radharani has for Krishna. И придя в форме Господа Чайтаньи, он хотел именно развивать это настроение Радха Бхаву, ту Бхаву, которую испытывает к нему Радхарани и другие гопи. So Chaitanya Mahaprabhu is cultivating this mood of Srimati Radharani. So who is he going to learn how to cultivate? How can he learn about Srimati Radharani's mood? He learns from Srimati Radharani herself, who comes as Gadadhar Pandit. И вот таким образом Господь Чайтанья развивает настроение Шримати Радхарани, но как ему научиться, как ему увидеть пример этого настроения, он может это сделать от самой Шримати Радхарани, которая пришла в форме Гададхара Пандита. Gadadhar Pandit is confidential, very intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. From their childhood they were together. When Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Gadadhar followed him to Puri, and Chaitanya Mahaprabhu would constantly be with Gadadhar Pandit. Гададхара Пандит был очень близким спутником Господа Чайтаньи. Они выросли вместе, и потом, когда Господь Чайтанья принял саньясу и отправился в Пури, Гададхара Пандит последовал за ним. So Gadadhar, he is a Srimati Radharani, and he can properly reveal the mood of Srimati Radharani to Chaitanya Mahaprabhu. И Гададхара Пандит, будучи самой Шримати Радхарани, мог проявить это настроение Шримати Радхарани и показать Господу Чайтанье. So that Chaitanya Mahaprabhu can go on and perfect that Radha Bhav. И таким образом Господь Чайтанья мог перенять эту Радха Бхаву и испытывать ее. Yeah. Thank you so much. And if there is a special meaning of his name, Gadadhar, because I never heard explanation of his name. For example, Nityananda is eternal bliss, Advaita is non-dual, and so on. But Gadadhar is Radhara. What is the meaning of his name, Gadadhar? Oh, yeah, I read that. I forget that now. I did remember. I came across that one day. I'll have to think where I saw it. Don't remember. Anybody know? Вопрос был в том, может какое-то особое значение имени Гададхары, Самата Радхарани, например, Нитянанда, мы знаем вечное блаженство, Адвайта, недвойственное, а Гададхар, и Махарадж говорит, может кто-то знает, кто-то слышал, он где-то читал, да, вот сейчас не может вспомнить значение.
Okay. Any other question? Yes, Prabhu? Вот кто-то Гапинатха, божества, как пришли к Гададхару, вы не знаете? How did the deity of Tota Gopinath come to Gadadhar? Chaitanya Mahaprabhu gave it to him. Chaitanya Mahaprabhu personally excavated the deity from the ground and gave it to Gadadhar. Его лично дал Гададхари Пандиту Господь Чайтанья, найдя его в земле. Yes. Вы знаете, неправильно я поняла, что Кришна наслаждается только чистое преданное служение. Чистое преданное служение. Как вы это решили? Я просто связь немножко первой и второй части. Кришна ага. Все это. Krishna is pleased only by pure devotional search, and as today in the appearing stage in the life is the personification of his pure devotional search. How can we please her? How can we please Srimati Radharani? Yes. Well, how can we please Srimati Radharani? By cultivating our devotion for the divine couple, understanding that Radha and Krishna are the divine couple and we want to render service to them. We should want to bring Srimati Radharani to be with Krishna, put them together for their enjoyment. Удовлетворить Шримати Радхарани можно, служа божественной чите и прилагая усилия для того, чтобы соединить Радху и Кришну. We don't just worship Krishna, but we worship Krishna along with his consort, Srimati Radharani. So when we chant Hare Krishna. We don't just chant Krishna, but we are chanting Hare Krishna, and Hare is representing Srimati Radharani. Поклоняясь Кришне, мы не поклоняемся только лишь Ему одному, а Ему вместе с Его спутницей Шримати Радхарани. И повторяя мантру, мы тоже не говорим просто Кришна, мы говорим Харе Кришна. Харе — это как раз обращение к Шримати Радхарани. And the mood of the gopis, the mood of Srimati Radharani is seen by the mood of the gopis also, and that mood is to distribute Krishna consciousness to others. И настроение Шримати Радхарани, как и настроение гопи, это как раз распространять сознание Кришны. That Srimati Radharani, she never thinks herself that she wants to enjoy Krishna. She wants to make arrangements that others can be there with Krishna. Шримати Радхарани никогда не думает о собственном наслаждении с Кришной. Она пытается устроить так, чтобы другие наслаждались вместе с Кришной. And the other gopis, they're always thinking how to put Radharani with Krishna. They're not thinking, I want to be with Krishna. А другие гопи, наоборот, хотят устроить все, чтобы Радхарани встретилась с Кришной. Они не хотят наслаждения для себя. So there's no selfish spirit among these great devotees. They're always thinking how to arrange for others to be in Krishna consciousness. Поэтому среди таких великих преданных нет эгоизма. Они всегда думают, как устроить так, чтобы другой преданный получил возможность общаться с Кришной. So, service to Srimati Radharani is also simply bringing her together with Lord Krishna and making arrangements for their pleasure.
Служение Шримати Радхарани — это попытки то есть, устроить ее встречу с Кришной, чтобы они наслаждались. Making nice temples with beautiful Radha and Krishna deities, and seeing how the Lord in his deity form can be pleased. Обустраивать прекрасные храмы с божествами Радхи и Кришны и видеть, как Господь в форме божества наслаждается этим. So bringing others, that's the mood, that you don't try to enjoy Krishna yourself, but you think how to help others to come to Krishna. Настроение в том, чтобы не наслаждаться с Кришной самому, а помогать другим прийти к Кришне. That mood is very pleasing to Radharani. Вот это настроение очень нравится Шримати Радхарани. Вопрос ученицы в Раджарани. Удхав был во Вриндаване и увидел, что совершенствование в отношениях с Кришной, но по итогу он вернулся на одну из планет Вайкунхи. Можете это раскрыть, почему так? Что я первую часть не слышала. Удхав во Вриндаване. The question from Radharani Mataji. She said Uddhava was in Vrindavan and saw the perfection of relationship with Krishna, but then he went back to Vaikuntha planet. How can you explain it? Uddhava was in Vrindavan and saw with his own eyes the perfection of relationship with Krishna, of loving relationship. But then he went back to Vaikuntha. Well, his Swarupa is there with Krishna. That was his Swarup. Это была его сварупа. His natural position was to be there in Vaikuntha as as I said, he's like the secretary of Krishna, not a friend like the Gopas, but he had some intimate dealings with Krishna. Это было его естественное положение быть на Вайкунтхе. Как я уже упомянул, он был секретарем, не близким другом, как пастушок, а секретарем. Но тем не менее у него тоже были близкие отношения с Господом. So his Sakyaras, he's in Sakyaras, he's in friendship with Krishna, but it's mixed with awe and veneration. He never considers himself equal with Krishna. Он находился с ним в Сакья-расе, он был его другом, но к этому примешивалось благоговение и почтение. Он никогда не считал себя равным Кришне. So he went to Vrindavan and he saw the mood of the gopis and he saw their supreme love for Krishna. He appreciated their exalted mode of service and devotion to Krishna. But he himself is not from there, he's a Vaikunthavasi. Да, он отправился во Вриндаван, он увидел эту любовь гопи, он оценил, насколько возвышена их любовь к Кришне, но сам он не оттуда, он Вайкунтхаваси. Just like Narada Muni is also Vaikunthavasi. He's not, he may go to Goloka and he may see Goloka, but he's a Vaikunthavasi. Или Нарада Муни, например, он тоже Вайкунтхаваси, несмотря на то, что он может отправиться на Галоку, но он все равно принадлежит к Вайкунтхе. So we all have our natural position, our natural situation. У нас у всех есть наше естественное положение. Even though you may know Goloka as highest, but still somehow your nature may not be to be in Goloka, your nature may be to be in Vaikuntha.
Вы можете знать возвышенное положение Галоки, но сами не принадлежат к ней. Вы можете быть с Вайкунтхи. It's not a fault on their part. Это не есть какой-то недостаток. We have to understand it's a very exalted position to be a resident of Vaikuntha. Нужно понять, что быть жителем Вайкунтхи — это очень возвышенное положение. Yeah, Nanda. А можно вспомнить, что Удхава стал травой во Вриндаване. Он хотел, чтобы Уджалата, по-моему, хотел, чтобы гопи, пробегая по Кришне, хыли, и с их стоп попадало на него. Это значит, у него есть сварупа и нагологи. И также я слышал, у Нардамуни есть сварупа нагалоги. То есть, что у каждого живого существа также есть сварупа нагалоги. We know what Uddhava prayed to Krishna for becoming, I believe, Ujjalata, some creeper in Vrindavan. Yeah, and it means, and also with Narada Muni, he has some Swarupa, I heard, in Galoka. Means, I heard that every living entity has also Swarupa in Galoka, Vrindavan. Everyone? Yeah, I heard about this. From Purnachandra Maharaj. From who? Purnachandra Maharaj. Which? Purnachandra Maharaj. Purnachandra Maharaj, she said that. Everyone has a... Yeah, he said that original, like Krishna, it's original form. Similarly, every Jivas has original form in Galoka. When in Vaikuntha, it's called... I forgot the Sanskrit name. It's like not like avatar, and in heavenly planets it's like shadow of living entities. He gives different examples like this. For example, even Hanuman, we know he is like morally Gupta. Hanuman, he was attached to Lord Rama, but even he has his form in Goloka as covered boy. Lauta Baba, who is waiting for Krishna. Yes. That Hanuman? This is Swarupa of Hanuman in Goloka. Well, she was saying that Uddhava went back to Vaikuntha, went there to Vaikuntha. Doesn't mean he has to stay in Vaikuntha. If he wants, he can go to Goloka, right? I mean, simultaneously. No, simultaneously. Can be in both places. Okay. That's the inconceivable potency. Well, we know when Krishna got married, when he married his 16,100 wives in Dwarka, he expanded himself, and so did his parents. Nanda Vasudeva and Devaki, they also expanded themselves, and they also attended each of the marriages. So in Dwarka they could do all those things. So you could say, somebody goes to, if someone has a Swarupa in Goloka, they could also be in Vaikuntha. Нанда Кумар Прабху привел еще несколько примеров от того, как одно и то же живое существо могло иметь разные формы в разных местах. И Махарадж подтвердил, приведя пример, что, например, когда Господь Кришна женился на 16 108 царевнах, то он помог своим родителям и родственникам распространить себя тоже в такое же количество форм, поэтому вот так действует непостижимая энергия, и это возможно. But generally, when we speak about Narada Muni, we think he's a Vaikuntha man.
И еще про Удхову тоже было, что он отправился на Вайкунтху, но мог быть и на Галоке. Но про Нараду Муни, например, мы знаем, что он все-таки Вайкунтхаваси. And you can see in Chaitanya Charitamrita there's a conversation between Swarup Damodar and Srivas Thakur. В читании Чаритамрити есть диалог между Шривасой и Сварупой Дамодарой. They were watching the Hera Panchami festival, where the goddess of fortune comes along with her servants, and they arrest the servants of Jagannath, and they get them, they beat them, and they really humiliate the servants of Jagannath. Ну, когда там такая церемония, когда слуги богини процветания, супруги Джаганатхи, они бьют, арестовывают слуг Господа Джаганатхи, унижают их, бьют. Церемония этой. So Srivas Thakur, he is expansion of Narada Muni. And Narada Muni is more Vaikunthavasi, so he was saying, oh, look at the goddess of fortune, she's so powerful. Whoa, great, you know. Шривас Такур, будучи воплощением Нарады Муни и пребывая вот в этом настроении Вайкунтхи, превозносил богиню процветания и говорил, вот какая она могущественная. Because the goddess of fortune had come with all her servants and they'd arrested the servants of Lord Jagannath. Потому что она пребывает со своими слугами, которые связывают слуг Джаганатхи. So Srivas was thinking, oh, wonderful, just see how powerful the goddess of fortune is. И Шривас Такур говорил, посмотри, насколько могущественна богиня процветания. She's so opulent. Она так великолепна. And Swarup Damodar, he is an expansion of the Gopi Vishaka. А Сварупа Дамодара это воплощение... No, Lalita, sorry. Воплощение Лалиты. So he's more in the mood of Vrindavan. И он больше в настроении Вриндавана. So he says to Srivas, he said, Srivas, don't you know the opulence of Vrindavan? И он сказал, Шривас, разве ты не знаешь великолепие Вриндавана? The goddess of fortune, her opulence is nothing compared to the opulence of the people of Vrindavan. Великолепие богини процветания ничто по сравнению с великолепием Вриндавана и его жителей. In Vrindavan, all the cows are Kamadhenu cows, and all the trees are Kalpabriksha trees. Во Вриндаване все коровы это what cows? All the cows are Kamadhenu cows. They fulfill all the desires. Во Вриндаване все коровы это Камадхену коровы, и деревья это деревья Калпаврикша, они исполняют любое желание. And all the trees are Kalpabriksha trees. Ну, да, я сказала. В общем, и коровы, и деревья исполняют желание. And all the dust in the dam is Chintamani. А пыль во Вриндаване это все камни Чинтамани. So in this way, Swarup Damodar was establishing that how great Vrindavan is compared to the goddess of fortune. И приводя все эти факты, Сварупа Дамодара подтверждал, насколько велик Вриндаван по сравнению с богиней процветания. Although people of Vrindavan look like simple cowherd people, they're just cowherd people. They just have some cows. Where is their wealth? Хотя внешне может показаться, что это просто пастухи, и где их богатство. But the people of Vrindavan, they're the most wealthy. Но жители Вриндавана самые богатые. But you have to have spiritual vision to see. Но чтобы это увидеть, нужно духовное зрение. So the point is, different devotees belong to different rasas,
And generally in Goloka, the mood is more, everybody's in Madhurya ras. Я хочу сказать, что в разных дхамах разные настроения, и вот во Вриндаване преобладает Мадхурья раса. But in Vaikuntha, the mood is, there's a predominance of Dasya ras. А на Вайкунхе преобладает Дасья раса. Now Uddhava is in Dwarka. He lives in Dwarka with Lord Krishna. Удхава живет в Двараке с Господом Кришной. He's Krishna's relative. Он родственник Кришны. And he's very dear, intimate servant of Lord Krishna. И он его очень дорогой и близкий слуга. So yeah, and he did pray that I want to take birth as a creeper to get the dust from the feet of the gopis. И да, он молился о том, чтобы стать травинкой, на которую будет попадать пыль со стоп гопи. So that was his mood, it was his appreciation for the position of the gopis. Это было его настроение, и таким образом он выражал почтение настроению гопи. And sometimes he goes to Vrindavan, he would stay there in Vrindavan with the gopis. И также он отправлялся во Вриндаван и оставался там какое-то время. He stayed with the gopis, he comforted them, he guided them, he taught them how to overcome the fire, how to tolerate the fire of separation from Krishna. Он успокаивал гопи и объяснял им, как можно немножко погасить пожар разлуки с Кришной. But it doesn't mean he's going to give up his service to Krishna and go and live in Goloka. Но это не означало, что ему нужно бросить свое служение и поселиться на Галоке. His position is to serve Krishna in Dwarka. Его положение — это служить Кришне в Двараке. А Удова во Вриндаван пошел, чтобы вдохновить гопи, или какие-то еще, его же Кришна направлял, кажется. Они вначале думали, что это Кришна, кажется, а потом поняли, что это Удова со временем. И вот это вот. Это перед уходом Кришны, кажется, было. А вопрос все-таки первый, да? Вопрос вот Лила очень нравится мне. Подробнее можно было? О том, как Удхава пришел в Вриндаван? Да, да. He likes the Lila of Uddhava's visit to Vrindavan, and he's asking about what was the reason for Uddhava to go to Vrindavan. Was it to inspire Gopi, or it was just, of course, Krishna asked him to do that? Well, some people say that he was sent to Vrindavan to learn from the gopis. Кто-то говорит, что его послали во Вриндаван, чтобы он научился от гопи. Some other people say he was sent to Vrindavan to instruct the gopis. А кто-то говорит, что его послали наоборот, чтобы он научил гопи. So both things. There's two sides to it. Есть две стороны. That he because he's a disciple of Brihaspati, he's very intelligent. So he could guide the gopis in how to feel, how to overcome this fire of separation from Krishna. He taught them to remember the different pastimes of Krishna.
Поскольку он был учеником Брихаспати и очень образованным человеком, он мог дать наставления гопи и подсказать им, как уменьшить огонь разлуки с Кришной, вспоминая различные игры с ним. And at the same time, he's also learning from the gopis. He's seeing their ecstatic love, which they have for Krishna. И в то же время он сам учится у гопи, видя пример их экстатической любви к Кришне. So, both, you can say he went there to instruct and he went there to learn. Поэтому можно сказать, что он поехал и чтобы дать наставления, и чтобы получить их. At the same time, he went there as a messenger for Lord Krishna. Lord Krishna had requested him to go there. Но также он поехал и как посланец Кришны. Кришна попросил его поехать туда. He is the most intimate servant of Lord Krishna, so Lord Krishna sent his most confidential servant there. Он был самым близким слугой Кришны, и Кришна именно поэтому послал его поехать туда. А вот я слышал, что духовный учитель одновременно представитель Баларамы и Шримати Радхарани. В чем разница? Они оба образцы служения Кришне. В чем разница? What is the difference between that I heard spiritual master simultaneously representative of Shrimati Radharani and Balaram. They both ideal servants of Krishna. And what is the difference in this position? Well, I never heard this. I heard that the spiritual master may be either an assistant of the gopis in the service of Srimati Radharani, or he may be an assistant in the service of Lord Nityananda in propagating the Sankirtan movement. Я не слышал именно в такой формулировке. Я слышал, что духовный учитель может быть либо помощником. The spiritual master may be an assistant of the gopis in the service of Srimati Radharani. Да, он может быть либо помощником гопи в служении Шримати Радхарани, либо может быть помощником Господа Нитянанды в распространении духовного знания. So either he may be in that mood of the Krishna and the gopis, or he may be in the mood of Nityananda and the Sankirtan movement. Таким образом, он может быть либо в настроении Кришны, гопи, либо в настроении Господа Нитянанды и распространять движение Санкиртаны. Generally, of course, so they show us that the previous acharyas, that they were all manjaris in the past, and that in their previous life they're all identified as being manjaris. Мы знаем, что многие из наших предыдущих ачарьев были манджари, и то есть их изначальная форма это манджари. So manjaris mean they're in the service of Radha, Srimati Radharani, arranging for the pastimes of Radha and Krishna. И манджари как раз вот занимаются этим, они делают различные приготовления к играм Радхи и Кришны. But at the same time, they could also be connected with Lord Nityananda and the Sankirtan movement. Но в то же самое время они могли быть связаны с Господом Нитянандой и вот этой миссией распространения. We know a number of the associates of Chaitanya Mahaprabhu are identified as being gopis and different personalities in Krishna Lila. Мы знаем, что многие спутники Господа Чайтаньи, у них есть точная информация о том, кем они являются в духовном мире и в Кришна-лиле. So,
as you say, simultaneously, right? They can be in Krishna Lila, they can be in Chaitanya Lila. Поэтому они одновременно могут находиться и в Кришна-лиле, и в Чайтанья-лиле. Rupa Goswami is Rupa Manjari. Рупа Госвами — это Рупа Манджари. But in Chaitanya Lila, he is Rupa Goswami. Но в Чайтанья-лиле он Рупа Госвами. But in Krishna Lila, he is Rupa Manjari. А в Кришна-лиле он Рупа Манджари. So, both going on И simultaneously. то может происходить одновременно. So a spiritual master, he may be, if he's really the elevated, greatly self-realized soul, if he's achieved his Swarupa, he'll be connected in the pastimes of Krishna, but he may also be connected in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, если духовный учитель — это осознавшая себя душа, он уже возвышен и осознал свою форму, он может быть связан и с лилами Кришны, и с миссией Господа Чайтаньи и Нитянанды. Distributing Krishna consciousness, chanting the holy name, doing sadhana, distributing, performing sankirtan, and so on. That is all Chaitanya Lila. Распространение, движение санкиртаны, воспевание, делать садхану ежедневную — это все относится к Чайтанья Лиле. Yes, Kalindi? Ну, здесь прозвучало очень много важности настроения. И такой вопрос, и живо в результате своего духовного продвижения определить это настроение, в каком духовном настроении находится. И когда наставления, которые живо получает, должно ли оно соответствовать этому настроению. То есть знает ли духовный учитель определенное настроение души и, естественно, дает это настроение. We've just heard much about the importance of the mood. If a disciple during his in the course of his spiritual progress can determine his eternal mood, can his spiritual master see this mood and to adopt his instructions for that mood. Can spiritual master see the eternal mood of his disciple, of his soul? Well, we never heard that. We never saw that in Srila Prabhupada. У Шрилы Прабхупады мы не видели такого примера. That rather, Srila Prabhupada encouraged all of us simply to have the mood of preaching Krishna consciousness. Шрила Прабхупада нас вдохновлял иметь настроение распространения сознания Кришны. And even if someone would ask Srila Prabhupada about his position in Krishna Lila, he'd say, you don't need that. А когда у Шрилы Прабхупады спрашивали о его положении в Кришна-лиле, он отвечал: вам это не нужно. So Prabhupada didn't encourage us. He didn't encourage us in these things. He encouraged us to concentrate fully in the mission of Chaitanya Mahaprabhu, preaching, distributing Krishna consciousness widely everywhere. Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы зацикливались на этом. Он хотел, чтобы мы сфокусировались на важности распространения сознания Кришны настолько широко, насколько мы можем. Maybe at the end of your life, at the end in your old age, then you can sit down and read the books of the Goswamis.
Может быть, уже в конце жизни вы можете сесть и прочитать книги Госвами. But Prabhupada never did that. Prabhupada kept preaching. Но Прабхупада этого не делал, он просто продолжал проповедовать. And Prabhupada said he wanted the credit to die on the battlefield. Шрила Прабхупада говорил: я хочу умереть на поле боя. On the battlefield means in the field of preaching Krishna consciousness. Имеется в виду на поле боя, на поле распространения сознания Кришны. So Prabhupada had seen a lot of problems come about, people taking the mood that they're in this rasa and they become, so-called renounced from the world and pretend that they're great devotees. Шрила Прабхупада видел очень большую проблему в том, что люди якобы отрекаются от мира и пытаются вот как раз себе привнести настроение той или иной лилы. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati also saw this and he wrote a poem about this. Tumi Kishara Vaishnava. What kind of Vaishnava are you? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур тоже видел эту проблему и даже написал стихотворение, которое называется «Какой ты вайшнав?». Tumi Kishara Vaishnava Pratishtana Kare Anyway, he said, simply for the sake of profit and distinction, you go away from the world and you sit and chant Hare Krishna in some solitary place. It is simply subtle sex desire. Там написано, что просто ради денег и признания ты отрекаешься от мира и отправляешься в уединенное место, где воспеваешь святое имя, но это есть не что иное, как более тонкое сексуальное желание. Pratishtana kari nirjanera gari tava harinam kevala kaitav. That it's all kaitava, is cheating religion. Prabhupada saw, Bhaktisiddhanta Saraswati saw, people often doing this thing, they're just simply cheaters. They're not actually really focused on the holy name, but they're making a show of spiritual advancement. Это называется религия обманщиков. Шрила Прабхупада и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати видели это, что на самом деле эти люди не сфокусированы не сосредоточены на воспевании святого имени, они просто устраивают спектакль. So, just like we read in the verse in the Bhagavatam today about these people who are making a show, they're pretending that they're advanced in mystic yoga, but in their heart they're simply meditating on sense gratification. Как мы как раз об этом читали сегодня текст Шримад Бхагаватам, что эти люди притворяются, что они достигли уже какого-то совершенства в мистической йоге, но на самом деле они медитируют только на свои чувственные наслаждения. So this kind of thing became very prominent after Chaitanya Mahaprabhu disappeared. You got many people, sahajas, and the whole disciplic succession deteriorated. После ухода Господа Чайтаньи как раз и очень широко распространилось вот это движение сахаджи, и то есть умерла целая ученическая преемственность. And when Bhaktivinoda Thakur came, the whole situation was very bad. There were many sahajas, there were many people pretending to be great devotees, but they were all imposters. На момент прихода Бхактивинода Тхакура вообще ситуация была очень плачевная, было очень много таких обманщиков, которые притворялись духовными людьми. So Srila Bhaktivinoda Thakur had to re-establish Lord Chaitanya's movement again. И миссия Бхактивинода Тхакура была в том, чтобы заново восстановить движение Господа Чайтаньи. And there are many different devious sampradayas who are all promoting different
irreligious methods of self-realization. Было очень много отклонившихся сампрадай, которые пропагандировали то есть принципы, которые противоречили истинной религии. So Srila Prabhupada didn't encourage this kind of thing. What you're saying about seeing a particular nature of a person and encouraging them in this way, that Babajis and so on, this was not recommended. Шрила Прабхупада очень не одобрял вот эту вещь, о которой вы говорите, что нужно видеть настроение и там определять служение под это настроение. Это как раз вот бабаджи пытаются заниматься этим. They just simply sit and want to chant the holy name, but actually in their heart they just want adoration and distinction. Они сидят, воспевают Святое Имя, но на самом деле в своем сердце они хотят, чтобы ими восхищались и их признавали. So Prabhupada encouraged the devotees that just keep preaching, distribute Krishna consciousness. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные просто продолжали проповедовать и распространять сознание Кришны. And if you preach your whole life, and then end of life, you can go and sit down in the holy dham. И вот если вы проповедуете всю свою жизнь, в конце жизни вы можете приехать в Дхаму и поселиться там. And chant the holy name. И воспевать Святое Имя. But Prabhupada didn't do it. Но Прабхупада и этого тоже не сделал. He kept preaching. Он продолжал проповедовать. To the last breath. До своего последнего вздоха. And Bhaktisiddhanta Saraswati also, he was preaching to the end. И Бхактисиддханта Сарасвати тоже проповедовал до самого конца. So in the Gaudiya Math, they had some Babajis. They had some Babaji initiations in Gaudiya Math. But in ISKCON, Prabhupada said no Babajis. В Гаудия Матхах есть посвящение в Бабаджи, но Шрила Прабхупада сказал, что в Искон этого не нужно делать. Prabhupada did initiate one boy as a Babaji, and he lasted 2 months. Шрила Прабхупада дал посвящение в Бабаджи одному мальчику, и тот продержался 2 месяца. And after he gave up the Babaji, Prabhupada said, no more Babajis. И когда вот он отрекся таким образом от статуса Бабаджи, Прабхупада сказал, никаких больше Бабаджи. Okay. So we will stop here now. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Синка Махарадж ки. Go back to Vrinda ki. All right, so we're going to do this yaga now. Right? Сейчас у нас будет ягья. So there's 2 people